Bibi wala góor bu ñaaw tay nag góor bu nice la ak kii di Modou Lamine Diouf moom nag nekk fi waaye nag ñu ngi sentu ne xëj na dina ñëw ci biir kër gi balaa ñu gën a sori ci programme bi waaye bu ko defee ma bàyyi suma naataango moom itam mu nuyoo ñu doog a dalal ñi nga xamante ne lañ am tey ci biir kër gi góor bismillah. jërëjëf Ansumana di la ndokkale sa xaftaan bu rafet bi moom da nga koy simmi nga jox ma ko ma am lu ma defante gars yi si wàllum xibaari wolof yi gannaaw bu loo weesoo asalaamaaleykum askan bi di amaat mbégte bu baax a baax beneen yoon di nuyu bu baax a baax muy kilifa diine kilifa aaday suñu ay waajur yi ak képp ku nga xam ne bàyyi na soxlaam di seetaan télé bi ne xam ne nag programme bi nekk na programme bu nga xam ne man dama koy yàkkamte bu baax a baax nde borom xam-xam yi nga xam ne ñoom la ñoo am si biir kër gi dina am lu nga xam ne naa ko fa mën a nekk di jàngee rawatina sax ñi nga xam ne ñoo toog si biir kër yi kon gëm naa ne kon foog naa tey tam mooy beneen àjjuma la waat bu nga xam ne ñëwaat na bu nga xam ne leer na ma ne soo demee ba war a ubbi ñu nekk si weeti bool bi nar a ñëw dugal seen loxo dina xumb lool teg fa sa baaraam Bibi jërëjëf kon mbokk yi comme ni ngeen ko déggee si suma naataango tey nag dañ fas yéene waxtaanee li nga xamante ne jaaroon nañ ci su ngeen fàttale ko fanaa ñaareelu programme bi nga xam ne lañ def ci biir kër gi ci li di xew-xew ñu doon waxtaanee lu am solo te mi doon topp yaakaar naa di ngeen fàttaliku ne ñu doon waxtaanee li nga xamante ne moo ajoo kaaraange ci réew mi rawatina ci tund bi nga xamante ne ci diggi réew mi la ne loolu waral nag ñu amaat mbégte kontaan te dalal ci waat ki nga xamante ne suma doom la yaakaar naa di xariti bii nga xamante ne suñu kilifa la di suñu nijaay waaye tamit ñu ko bàyyi xel trop ci li nga xamante ne la ñoo jàppale tamit ci programme bi di kii di Essa Bokar Si xamante ne xam-xamam màcc na ci wàllum li nga xamante ne moo di diplomatie ndax yàgg naa teewal réew Gambie ci biti waaye tamit ci wàllum kaaraange ndax am na li nga xamante ne moo di sécurité background ñu amoon ko fi ci programme bi am mbégte kontaan te dalal ko waat ci biir xew-xew kon sëñ bi ñu ngi laa nuyu di la dalal ci kër gi. waaw jërëjëf ni ma ko dee waxee rek suma papa waaye xam nga waxoon naa la last time bi ne man joolaay suma sëriñ lañ waaw moo ma jàngal amité school ba ma àgg fii tey mu ngoog ma doo ma dugal de waaye yomb si joolaa de xam nga tey ñaari joolaa ko wër tey moom problème boobu la am fi mu ne man mi sax suma maam joolaa la walay baax na waaw waaye am nañ mbégte ak kontaan te dalal la waat ci biir kër gi jërëjëf merci ñu kontaan rek ñëw di dajewaat ak bokk yi wax ci li ñu fi indi te itam ñu war a jàngat loo xam ne nañ jéem a jàngat lu indi jàmma suuxaat jàmma moo gën jërëjëf mbokk yi keneen ki nga xam ne lañ am ci biir kër gi yaakaar naa miin ngeen di ko dégg di ko gisee tamit waaye lii mooy njëlbeen yoon ñu am ko ci lii di xew-xew moo di suñu mag suñu xarit nga xamante ne doomi Fooñi la te foog naa taxawaayam ci li nga xamante ne moo di tundi Fooñi képp ko xam boor yooyu noonu yaakaar naa boo gisee nit ki di nga xam ne du kuñ ràññee la foofu kon góor bi ñu ngi laa nuyu di la dalal almaami Jiba jërëjëf Ansumana di gërëm suma doom ji waaw ak seen invitation bi xew-xew bi léegi xam naa ne dinaa nekk jàngat bu baax comme maanaam li ngeen wax fi yëpp réew mi moo tax ñu jóg ba pare tamit Gambia moo ñu ñor loo tax saa yu ne ñu taxaw ñu gis ne lépp loo xam ne dafa ici mbooloo ak mbokk yaay yëpp ñu dal di taxaw si ñu gis ne ñu génne ay kàddu yu baax rafetal den ñu gis ne Gambia ñu ñoo ko moom tey su Gambia amee jàmm ñu yëpp ñoo am jàmm waaw su amul jàmm nga xam ne lépp loo xam ne ñu ngi séntu du mën a dox ma ngi gërëm di leen sant si programme bi this is my first time pour ñëw si programme bi waaw apprécier naa trop ñu nit kontaan nañ tamit am nga oote nit ki uyu si la dafa neex te wax dëgg yàlla ñoom ñaari bu ñu leen wooyee dañ ñu ko yombalal te foog naa loolu li moo wane moo ne ñoom tamit am nañ interest li nga xamante ne mooy réew mi ak jëm kanam réew mi ak jaami réew mi te ñun comme QTV comme media institution dañ dee rafetlu loolu bu ñu la wooyee nga uyu suñu ndax dafa neex bu ko defee Bibi amoon nañ fi waxtaan boo xam ne defoon nañ ko fii ci QTV ci xew-xew waxtaanee li nga xamante ne mooy kaaraange réew mi gannaaw bi nga xamante ne yëngu-yëngu amoon na ci tundi Fooñi naam ne sax nekkul ci biir Fooñi la woon waaye yàlla dafa def ne bu loolu xewee waa Fooñi bëri na ñoo xamante ne
sonal na leen ay du am si bopp waaw mooy li ñu wax rek kon loolu taxoon ñu toogoon fii di ko waxtaan 3 weer ci gannaaw la woon yàlla na def na lu mel noonu amaat na te comme que tur bi xew-xew la lu xew ci jamono rek la ñoo waxtaanee mënuñoo bàyyi mu demee noonu ndax ñi nga xamante ne tey ñoo si nekk di sonn suñu ay mag lañ suñu ay rakk suñu ay nijaay ay bàjjen suñu ay waajur ay Gambien comme ñun ndax foo ñi ci diggi Gambia la nekk West Coast Region la kon foog ñu waxtaane ko bii Casamance rek amaat na fa tey foo ñi bëri na ñoo xamante ne daw nañ génn seen kër yi nga nekk daw làqu sa biir dëkka loolu foog naa dara gënu koo métti kay jërëjëf Ansoumana si ubbi mu nga xam ne ubbi nga ko xam naa sax dina xaw a di si man lool su ma waree wax si kanam yi ñaari borom xam-xam yi ñoom ñoo waroon a ñëw ma soog a ñëw waaye dinaa jéem waaye ba léegi rek dañoo wax ne mooy ndegam ni moom ñu dalal leen waaw xam nga ni moom ndegam comme dañoo daal di junju ñoom su gaa ñëwee dina ko gën a police pour mu gën a mën a yaatu ndekte wàllum sécurité muy wàllum kaaraange dafa nekk fànn bu nga xam ne man yow Issa ak almaami ñu ñëpp kenn ku nekk am na si wàlla nde kenn ku nekk am na ñu nga xam ne si boppam yow la ñoo xool bët ne soo waxee ñu def soo teree ñu bàyyi te soo defee tam ñu roy la te réew mi dafa nekk réew mi nga xam ne ñun nag daanaka nekkuñ mag fanweeri at ak juróom-ñetti ku ko am xam nga ko moom du mag xanaa su may yow rek laa jot a mag fii soo da ngaa gis ne lu ñu jot a xam bu njëkk mooy Gambie dañu laan bàkkantele dara mooy the smiling coast of Africa Gambia mooy réew bu nga xam ne si biir réew yi Afrique sowu jant mooy réew bu nga xam ne xamul fitna xamul jiyoo lulut mu nekk lu nga xam ne dañ ko fi import lu tax ma wax loolu mooy suñ sukkandekoo si 1981 coup d'état bi ku nekk xam na ne amoon na lu ko influence waaye nekku rek ne comme ne yow doomi réew mi yaa toog nga xelaat lu mel noonu kon loolu si gàttal mu laa jëm a wane comme ne Gambie lu mu xam dalal gan waxtaane ko teral la yéen ñoom ngeen nekk benn Gambie ne mun na moo toog nga xuloog moom waaye loolu du fanaan waaw Gambie lu mu xam mooy ma toog xuloo ak yow ñu dem ba saaga wante sax xamuñ fitna foofu lañ ko emale dem neen lu ñuy wax mooy bul wari soo su ne bi àgg si anam bu nga xam ne ñu ngi gis yenn mbir yu nga xam ne si boppam xamuñ ko kon foog naa baax na pour ñu delluwaat gannaaw ñu seet ñoo war a mun a rectifier yenn si mbir nga xam ne moo jot a sooxee pour ñu war a mun a continuer number one point bi nag mooy suñu seetee Gambia fu mu jógee ko woon bu njëkk si jamono Jawara ñëw ba si jamono Yaaya Jammeh am na lu nga xam ne loolu la nit ñi fogoon ne noonu la moo demee waaye lu ñoo wax rek mooy comme man suma maase si nekkee comme ne musuma dem pour utali suma bopp nga nar maa bàyyi pour ma utali suma bopp li ma muntu gis dama fu ne loolu man suma wasak la mbaa mi bi suma nguuram moo ma koy may te fekk nag du loolu kaaraange dafa nekk mbir bu nga xam ne xam naa Issa dina si gën a ñëw doo ko lee xeeb te lenn du nekk ak waxtoom te lenn du nekk su dee ba nga xam ne jóg na mu am lu nga xam ne waroon nga ko si defuloo ko dina am buntu bu mooy dal di sooxee mu am leneen lu nga xam ne tam soo ko defee si anam bu nga xam ne ëpp na mu amal leneen lu moo dal di sooxee mu am lu nga xam ne soo ko defee mu emamaay maanaam mu nekk si digga bi tam di nga am bët yu nga xam ne dañ la koy xoolee ñu toog na si anam bu nga xam ne mooy dafa am ñett yu nga xam ne moom moo ñu laal wan ñu ngi bokk si ECOWAS bokk si AU bokk tam si UN mu nekk ñetti bunt yu nga xam ne bunt la nga xam ne comme ne réew mi dañ leen yaakaar waaye bay nag na commencé si sa wey tànk te am lépp looy woote na fekk nga jiitu fa si kaw lu nga xam ne moo lay dal di jëriñ réew mi dafa nekk réew bu nga xam ne diggante fas la ak ngooñ ak ganaar soo lu tax mu wax la noonu mooy am na waaw ok lu tax ma ne diggante waaw lu tax ma ne diggante fas la ngooñ ak ganaar mooy dafa amoon ganaar moo nekkoon di kisi ta moom nekkoon di kisi fas ne ko ne bàyyil sa xel ne looy kisi mun na moo laal ngooñ waaye ganaar nag gis-gisam nag soriwut mu ne ko ne man dama gisi pour ut lu may lekk su ma yoon nekku si ngooñ rek ngooñ aw ma si soxla soo si kisi boobu nag mu am lum laa rek safara mu jee ko si fu mu loon kisee laal ngooñ fekk fas xam na ne dañ ko takk moom du dem fen lu mu am dañ ko jox ngooñ mu tàkk ba tàkkaale si këri fas jaaree fa nag dee tax mu fas dee léegi ñu bëri ni xalaat waaw léegi xanaa lu ñu war a ñëw defe léegi ndeg gani fa ñu jéem a ñëw pour jéem a ñëw jaale si ganaar bu nga xam ne moo wax ne moom yoonam nekku si moom leen rey terale ko muy gani kan moo mucc kenn ok kon mu ngi mel ni comme Gambia wax bi yëpp kii mooy def kii def ba kenn wax ne comme ne man mënuma si wax dara mënuma si jëf dara dégg la nguur nag moo si am the greater chunk of the responsibility ndek ñu ñëpp nguur moo ñu boot waaye nag
nguur si boppam tur la ku nga xam ne tey moo jiite Issa waxoon na ko si benn waxtaanam si gannaaw mooy ne su demee ba ñibbi papa la moo nekk mag nijaay ak doom su demee liggéey la moo nekk njiit waaye su fa jeexalee rek moom yooyu la moo dali nekk tey su ma génnee fii ma dem suñu kër bàyyi laay nekk mag nijaay mbaarak soo kon mu mel ni comme bu ñu wax ne comme ne yëpp nañ ko cëralee moom moo nekk ku nga xam ne moom moo folti o moom moo nekk lifin waxtaan ñu seet ñoo war a mun a rectifier lu nga xam ne moo jot a am léegi nii lan ak lan la ñoo mën a def pour jëm ko war a mun a saafara nga xam ne dina mën a xam ban buntu moo dali sooxee ñu fatt ko balaa mbir mi di gën a dem si kanam teg fa sa baaraam bi li ma fas yéene def mooy dinaa bàyyi Mr Si moom it mu wax ñu lu mu jàngatee lii xew bu ko defee almaame parce que moom waa Fooñi la mu ngi di ak ñoom everyday mu ngi faa dem bés bu nekk mu ngi koo dunda comme ni ko gars yi di dundee kon moom dinañu gën a mun a yaatala woon ñu lan moo fa nekk di xew nit ñi daw laaxu fan lañ nekk ak li ñëw dunday tamit ba tey ji ndax demoon naa fa li ma fa gis ma nit dinaa ko wax waaye ma bàyyi Mr Si moom it mu ñëw ci tuuti aywa jërëjëf seen introduction lu si gën a bëri daf ma dee neex trop waaw parce que itam da ngeen dee indi nit ngeen ne borom yi xam-xam lañu waaye yéen it tayalu leen da ngeen dee gestu waaw loolu dëgg la xam nga dafa am lu gars yi di ooyee public safety threat xam nga loolu moo xew Fooñi fu mu nekk nii xam nga threat yi dañ bëri façon te li ma fi woon ci programme bu passé ma ne Fooñi Gambia la nekk ñi nekk Fooñi soo jëlee nataali Fooñi ku jógee ko Fooñi ak suma bos nga yóbbu ko benn tabla Norway wala Sweden nga bàyyi ko ci mbedd mi suñu rombee duñ ne kii joolaa la kii pël la dañoo ne ay blacks lañ waaw africain lañ blacks la ñoo njëkk a wax soo di nga gis ne ñun bi ñooy mag time boobu maa ngee dem Amité soo gisee maay jaaree foofu daan dugga ci troc bi di romb Fooñi li ma fa xamoon du wax bu neex pour politique sax li ma wax suma diggante ak yàlla li ma fa xamoon mooy jënd sorance yu neex tooñante ñu tooñ ñu yow lan nga aw fule yi ñun tam ñu ne aw joola gaa yi ree ñu dem man de loolu laa fa xamoon soo toogee di xelaat foofu ak diwtiir ak façon yooyu nga dee xam industrious people ñoo xam ne definitely di nga leen wax lu nekk waaye liggéey rek maalo bu baax bi lem bu neex bi foofu lay jógee ko loolu nag du mun a am gannaaw jàmm boobu laa bëggoon a dooree man te itam xam nga public safety threat soo ko déggee gis nga lii di internal li nga xam ne mooy li yëngal ci biiri réew li nga xam ne xuppaate bu ànd ak loraange la mooy threat xam nga warning moom xuppaate kese la waaw threat nag mooy xuppaate boo xam ne soo moytuwul mu lor la léegi di nga gis ne ñaari façon yi fitna ñoo am ñaari façon nga baal ma ak ñaari façon yi doorin ñoo am doorin bi fitna la doorin bi jàmm la noo koy mën a méngale mooy li nga doon wax léegi benn bi woyo la comme woyo ndox xam nga woyo ndox dafay door fu tuuti soo ko toppee mu dem ba nekk siyaan wala mu nekk dex wala mu nekk géej du dëgg sooy gas canal bi muy dem di nga gis ne dëkk yi bi yëpp am ndox beneen bi nag moj buñ kos la moj buñ kos moom soo ko kosee su demee ci àll ñax bu wow bi dafay lëkkaale bu wow bi bu tooy bi du dëgg waaw parce que man Fooñi am naa fa ay xarit sax depuis school seen chief bi dama dee wax ak moom mu nekk ku open up mooy di chief Birane Camara ak yeneen i kilifa yu fa nekk waaye ñooñu soo waxee ñoom liñ leen njëkk a jàmbat mooy ñun daal bugguñ dara lu dul jàmm suñ nit ñi tëdd nelaw jóg dem ci jàmm ñun loolu lañ bugga yaa ngay gis kon di nga gis ne ku la wax loolu kooku dëgga dafa bugga am na la lu gaay di ooyee preventive diplomacy gis nga lu ci gën a bari seetlu ni xeex yi dinaa dugga ci yooyu léeta ni xeex yi di xewee ci àdduna yaa ngay gis lu ci gën a bari former president Bala Yahya Jammeh Bala Jawara daf daan wax mu ne joo is better than war mu ne ngaam yu yëngatu moo gën féetal yuy tàkk
waaw te xeex boo gisee àdduna loo jàmbar soo leen demee ba xeex ba seen yaram yi tànga jir foo leen dee mujjee nañ toog waxtaan lu tax waxtaanu leen noonu balaa ngeen a xeex you know parce que foo ñi tam soo ko seetloo gis nga fitna gis nga dëkka bu nekk ci diggante ñaari dëkka lu si gën a bari àdduna bi yëpp dañ dee nekk dëkka yoo xam ne they are unfortunate suñ kontaanee dañ dee kontaan trop waaye su fitna ñëwee dañ dee am fitna trop dama laa jox ay exemple tey bugguma expand affaire yi after dinañ expand parce que àdduna bi conflit boo gis dafa interlink ay yeneen yi tey conflit bi nekk Ukraine lu mel ni area bu mel ni Casamance moo ko indi parce que Luhansk ak beneen area bi eastern side bi understand nga ñooñu after USSR bi ñu ne ñoom dañ war a ñii di naan dañ na limited autonomy nangam lu si gën a bëri dëkk yooyu lan moo indi problème bi boori India Kashmir lan moo indi woon Tamil Tigers yi Sri Lanka parce que dëkk yu mel noonu suñ nekkee ci frontière bi lenn rek moo koy mun a régler mooy xelaat bu ñëw ku teey ngeen di seet naka ngeen naa mun a tasee wax parce que foo ñi tam soo ko seetloo xam nga man dama dee ne Afrique tubaab bi dañ créer benn word ñu ne terrorist sleeper cell xam nga dama bari di ko wax man West Africa ñun dañ am mercenary sleeper cell nit du mun a juddoo fooñi mag fooñi bugg a Gambia di taxaw di win election nekk président nekk éliman nekk borom dëkka man nga mun maa gëmloo ne maa gën a bugg a kooku Gambia waaw déedéet parce que itam nag dañoo xamante dëggate yàlla tax rek parce que itam ñoom doo leen gën a bugg a Gambia soo di nga gis ne family geography dafa mata ci lii family geography and da nga understand the history of the conflict boobu dinañ ci gën a dugg after parce que boobu suñ ko understandu rek dañoo amee big problème te dinaa ko gën a tasaare waaye li may ñaan Gambia ni ak Sénégal mooy nañ bàyyi gisee Casamance Joola nañ bàyyi gisee fitna Joola nañ bàyyi gisee rebel Joola nañ ko gisee ne nit la am na ñoo xam ne ñu ngi fay dugga di jël banta di génn ñooñu santuñ Koli santuñ Jiba santuñ Baaji thank you loolu mooy dëgg waaye dinañ ci jërëjëf kaddu bi foog naa baax na nga junja loolu lu am solo la ndax fitna moom fu mu jógee rek ñëpp a ci war a jàpp gis ne fay nañ ko ci nu mu gën a gaawee waaye buñ koy moomalee benn groupe rek loolu dafa mel ni dangaa gën a dundal fitna bi waaye ñu bàyyi almaami moom it mu ñëw wax ñu li nga xamante ne moo nekk di xew fooñi ci jamono ji xam nañ ne amoon na li fa xew ñu jóg ci yàlla sotti si ndox mu sedd ñu dem ba foog ne fàtte nañ last week ñu gis ne am na li fa xew ba tey naam ne biir Casamance la waaye tey ñii dëkkee biir fooñi tey ñoo nekk di dunda di daj méttit boobu tamit lan moo nekk di xew fooñi jërëjëf Ansumana ak suma doom bi mu ngi wax yu am solo nit doo mën a romba sa nit yaay mbir yu nekk di daw fooñi dafa métti lool maanaam ñu ne olof njaay mu ne amul nguur bu jeex so si mbir yooyu noonu changes am na saa yu changes amee comme lu mu wax history dee baaxale yeneen saa yi soo toppee nga def gëstu yu baax yeneen mbir yoo xam ne ngay xew tey di nga si mun a jël foofu tuuti issue bu nekk di dem fooñi tey mooy most of it thinking generally mooy affaire rebelle yi comme maanaam dañ moomaale Casamance rebelle yi comme suma naatango lu mu wax ne moomaale tamit rebelle yi xeet moomaale tamit affaire yu nekk di dem Sénégal a particular groupe yoo xamante ne ñu ngi rebelle loo xamante ne amul solo nit soo gisee si anam boobu noonu nga jojeele loolu nga demaale loolu da nga gis ne adénu nga bëgg a achieve du dem maanaam what I believe in policies of negotiation loolu soo ko junjee si mbir rek lu bari dafa sotti
waaye soo jëlee anam boo xamante ne nga lànku si beneen side gisee bi nga focus ke ne lii moo tax lii am seetloo si beneen anam réeroo dafa am loolu su amee da ngaa gis ne li nga bugg a yoot pour nga am ko doo ko mën a am dafa doy waaru issue of Fonyi was existing yàgg na fi de yàgg na fi Gambia tamit the same Sénégal the same Sénégambia region tamit the same waaye si ñëw anam boobu noonu nga gis ne existence of that Fonyi that Gambia and Sénégal dafa am lu tax mu exist si existence boobu noonu nga gis ne kuréel dal di jógee si beneen anam kot ñu wax ne fii Sénégal la fii nga war a em fii Gambia la fii nga war a em fii Fonyi la fii nga war a em fii Basse la fii nga war a em so all this issue yoo xamante ne pour ràññee nga xam ne dëkk bi ak country bi nii la moo mel ba pare mu am jumtuwaay pilas yi so si pilas yooyu noonu dafa dal di dëgëral the chain of command within governance local government authorities ak governance yi dem ba si kaw decision making mu am den mu wàccale si suuf ne lii ak lii ak lii moo war a dox so si anam boobu noonu man toujours dama ko dee wax ne kooku koo xam mu ngi taxaw si beneen boor mu dal di woy di ree ne Fonyi mu ngi am tolof Fonyi mu ngi am loo xam ne lorange man kontaan naa si li ngay kontaan ne xamuloo because tey if Fonyi su seefut su amee métit bi Gambie dafa am métit bi bu mag Sénégal dafa am métit bi Sénégambie dafa am métit bi so da ngaa gis ne lu ne li nga bugg a am si àdduna soo ñëwee xel moo dee dawal mbir yëpp in leadership that mind arab yi ñu dee wax akil mooy di thinking capacity loolu su amul rek da ngaa gis ne réeroo dafa am li nga bugg a am loolu du am forcé ngay def soo forcé yooyu noonu soo defee da ngaa am daan yu bari man suma gis-gis issue of Casamance warta mel comme lu nekk ni mel nii if the authorities yi pare nañ pour saafaral affaire yi Casamance because man suma gis-gis in 2018 lu tax ma ñëwaale si loolu bal dafa takkoon Casamance between the rebel ak sénégalais mu daanu si biir Gambia ñun suñu ancestors foofu lañ jógee mooy Siwol in Fonyi Bintang 2008 time loolu xapu ne the former president jël kaddu ne with the authorities and a better approach pour safaral problème bii ne we don't want that bullet mu jógee si beneen dëkka mu laan si beneen dëkka su xapu ne we will also pay back authorities Sénégal dëgga ñu man ko si loolu tiyale loolu lu tax ma jaarale si loolu mooy in governance da nga war a dëgër nga am sa jumtuwaay bu dëgër nga taxaw you become responsive in making sure nga act wisely and timely pour nga mën a saafaral dafa war a am kàddu waaw loolu su amul rek da nga gis ne xebaate yu ne lu bari loo xam ne dafa dem si sa country dafa dal di ñëw in any kër borom kër soo amul kàddu wala sa kàddu dëgërut sa doom yi duñ la respect famille duñ la respect even the society duñ la jël as seriously because lu tax ma wax loolu a problem occurs Jawara's time lu happen tey in Fonyi musta happen true Jammeh's time lu happen tey in Fonyi musta happen why now lu ma jëlee loolu mooy soo xoolee mbir bi yëpp a fracas happen na because tey nga ne xew-xew bi ak waxtaan bi waaw Fonyi face a whole lot of serious punishment foofu laa jëm punishment when this government took over dégg kaani la de soo ko waxee ren saa yi nii de wax ne waaye lu mbir bi mooy time mu changes happen governance dafa am structure you have the president the judiciary legislature whatever bodies yi yeneen saa I'm a friend of the president defal lii defal lale su ma jëloot kaddu addina réeraale dafa am su ñëwee dañoo wax wholeheartedly Ansoumana Essognasi the president of the Gambia moo def lii ñoo ko war a baaxal banxaas yi di routes ñoo ko war a taxawal ñu gis ne lii ak li soo defee jàmm ak bennoo dafa am lii ak li soo defee réerande ba pare nit ñi tam duñ déggante dafa am so in terms of
proper structures loolu su félee rek da ngaa gis ne lépp loo xamante ne da ngaa taxawal nga gis ne lii la war a demee dafaa féel comme maanaam issue of Fonyi happened in 2016 a lot of arrests unwarranted arrests am na in Fonyi loo xamante ne warta am kii suma friend la bañ naa ko bàyyi ma def li I use my powers survival of the fittest moo amoon after 2016 and again marginalization dafa ñëw koppu si ne they don't want to see any guy from Fonyi mu man any position one soo nekkee director in Fonyi you remove either the president yëg na ko yëgul ko you're gone soo nekkee high ranking officer in the military you remove either president yëg na ko yëgul ko you're gone so lii mooy mbir yoo xamante ne teg na si ñooñu ñoo xamante ne ñu ngi Fonyi ñoom jàpp na si ne this is the starting point loo tax mbiri bi yëpp loo xam ne ñu dal tey duñu xool ne lii ak lii moo tax de dafa am fu mu faaxee ko su ma la déggee kon mbaalu xam ma ndax suma noppa moo ma réeral mooy nguur dafa nasax si fànnaa muy ñi nga xam ne ñoom leen waroon a fal ñu nekkoon doomi Fonyi ñu génne leen fa xol boobu moo tax ba léegi mu am ñu nga xam ne dañ jaxasoo si wàllu xeex bi ndax non du xeex bi I'm just trying to ma ngi build ground bi pour ma isi la ne li ma wax mooy mooy some of the factors gis-gis ñi nga xam ne waaw li mooy waa Fonyi ci li nga xam ne lañ dunda gannaaw bu wéccee ko nguur amee maanaam nguur dafa ñëw pour bi ko sof na ñoom ñoo nekkoon comme yaa ji mu ngi dëkkoon Fonyi léegi génn na fi léegi nañ jéem a fayeeku waat si waay Fonyi si gàttal ndax non doo affaire fayeeku maa wax mooy maanaam soo ñëwee yow yaa kilifa yow yaa nguur lu ma teg bànqaas bi mooy lu ma nekk di lal mooy soo ñëwee nit kooku noonu ki nga jëlaale nga liggéey ak yow bul ko seet ne mu jël a decision making di la dugalal at the end of the day da ngaa gis naxasal yu bëri laal di ew loolu moo foofu la moo faaxee ko grassroots mooy yaaxu grassroots bi si kaw mu am li nga koy gis so loolu sax su xamu ne loolu ñu gis ne léegi benn tey doyut de I'm just building the ground ñu mun a waxtaan ne time loolu xapu ne nga gis ne kooku koo xamante waa Fonyi emut loolu de ñu build that barricade moo ngi pila boo xamante ne they will cage the people of Fonyi dugal leen si pa both sides top bottom ñu mun a nokki mooy économique yi lañ yóbbu noonu dem Fonyi fii lañ commencé woon they administer lii in Brikama the people of Brikama rebel wane ne ñun duñu mën a jël ay soja si diggi dëkk bi waaye here ñu génne leen fa they move so ñun ñu am a background report ne their final designation will be Fonyi so lii da nga mel comme dañoo dal di nasaar rek waaye they have a point of designation fu mu war a sampa ok maanaam dina amee mooy gis-gis ni jiraaf taxaw fii gis fu sori exactly ok man am na laajte bu nga ne comme ne bëgg naa pour Ansumana Seck comme ne mu ñëw pour Issa mu ñëw fa mooy lan nga foog ne mooy gën a mun a sooxee kaaraange réew waaw man bala may wéy damay gërëm almaami parce que man ni ma jàngatee almaami li muy wax mooy moo tax tubaab yi ñu ne intelligence gathering loolu mooy xew léegi koo xam ne yaa ngi jege nguur wala njiit kii man suma eboo ma ne ku bugga ki jiitu la parce que li mooy wax mooy ne blé muma la waaye am na coono buñ teg ay nit yëg nga ko yëguloo ko xëy na am na ndaw boo fi musa yónni nim doxalee fii gis-gisi nit ñi si kër yi almaami ne ko di wax moom nu xelaat de ni ma understand wax mu laa jéem a dafa jafa screen filtre seen xelaat yi parce que man nu ma dégloo wax blémut di commander in chief ci dara non mu ngi koy won ne su fekkee ne lii lañ lay wax du loolu xelaati nit ñi ci biir kër yi xam nga ñu ne balaa may ñëwaat ci loolu rek parce que li ma tontu nii sax xam naa dina dem ci li nga xam nga yow taalibe nga yëfi Umar dégg nga Umar saaba bi bu ñu ne daf daan tiit di wër kër yi di yëddu di déglu luñ wax you know loolu la kii di wax which is very good for any leadership
because loolu moo tax façon ngi programme yi am njëriñ leaders yi throughout the world dang leen a advice yi ñëw intelligent ñëw waaye dañ dee ñëw tam di seetaan télé yi xam nga almaami du dem nekk advice man du ma dem waaye di nga gis ne loolu moo tax nga war a wër ci télé yi di seet yan forum ñoo xew parce que security moom ma delluwaat specifically I hope understand naa li nga wax security job fu mu njëkkee mooy sensitization ok gis nga waxoon naa ko fi ma ne Gambian bi su amee traite xam nga ñaari traite am internal external waaye dafa am beneen traite boo xam ne suñu nee ñu créer su new word individual traite Gambian bi si boppam mooy traite yi boppam li ma waxoon keroog almaami firndeel na ko tey parce que Gambian bi yëfi ganaar story bi ngay wax mooy di typical Gambian waaw suma yoon nekku ci du ma affect man suma problème yi fooñi la waaye nañu dimbale waay gis nga li nga wax nii waaw doguma la sax demoon naa fooñi si monde bi waaw dem wóor dëkk yi nga xamante ne day affected interview fa ay nit pour wone rek lu nit ñi nekk di dunda foofu ak li xew parce que yomb na nga toog benn place di spéculer wala ngay jël si internet bi di joxe ay stories waaye dañ dem fekk nit ñi nga xam ne ñoo ko nekk di dunda gis nga buñ posté story bi online nit ñi di comment am ku comment benn comment am ma xool ko mu métti ma waaye ma fàtte xam nga li mu wax mu ne ma yow joolaa nga te ñi fa nekk ay joolaa lañ kon dunda leen ko hay comment baa ngi noonu si suma li bi ba tey dilatuma ko dama ko fa bàyyi te xam nga yu mel noonu dafa ñaaw bul foog ne rek man maa ngi toog Banjul wala maa ngi Kanifing wala maa ngi Serekunda kii nekk foo ñi moo ko nekk di dunda su ma yoon nekkut si gis nga ba léegi suma papa rek nit ku am ñaari papa nag bu doy na war benn papa waaye gis nga Ansumana family geography bi ma doon wax mu ngay ñëw dem si yàlla docteur Souleymane Niang Gambien la ku spécialise on si façon yooyu la yaa ngi gis yal na ko yàlla yërëm gis nga family geography si boppam soo ko understandé xam nga ñoom study wuñ xam nga dëkk Amérique loolu lañ lay def dañoo yónni ay nit ci dëkk yi di study di seet conflict si lu ko indi tribal side bi xam nga ñoom xamuñ ne biir fooñi soo ñëwee nga nekk Paul Firdu wala man xamuñ ne ñooñu am na si ñoo xam ne man xam naa ci biir rebelle yu gën a ñànga man sax bugguma di leen ooye woot bi waaye dañ ko miin séparatiste yi gën a ñànga su fekkee ne xam nañ ne Paul nga xam nga ñoom dafa am luñ gëm ne suñ la gaañee dina leen affect because of that connection so yow so ñiy wax ne kii joolaa la kale joolaa la xam nga dina la benn story benn sàmm bu doon jaay meew mu ñëw ci benn kër fekk fa ku mel ni ki doon comment kooku di ko jaay mu ne ko man duma jënda meew man Paul Pire la suma mbokki Paul bi mu ne ko Paul Pire de yàlla rek a ko kam mu ne ko parce que man suñ toppee sa maam yi mun na am doon nekk Paul Pire xam nga wax naa fi sànq du waxi xam nga dafa am waxi neexalaate waxi sanga sukur nii waaye ak waxi dëgg ci xol Ababacar Mbay Sañang joolaa la man moo ma jàngal français amité school mu teetee ma ba yàlla yóbbu ma université ba tey teranga bu ma mun a am nguuri Amérique bi ma doon liggéeyal ak nekk ambassadeur loxo joolaa bokk na ci Musa Nuwa Koli Kuntaya primary school joolaa la jotee nga ak almaami wala jotee nga ak Yaaya Jammeh wala keneen taxut ne man Isa parce que dafa am suma benn góor lu ma wax mu ne moytul ngay wax ne xeet bi yëpp nii lañ mel mu ne soo ko moytul koy alku ngay doon parce que xeet boo gis wali yu yàlla yaa nga fa te ku saaga wali yu yàlla mer na yooyu Gambien yi dafa am loo ne man loolu du ma dee neex gis nga di Casamance conflict dafa war a separate from ethnocentric feelings MFDC man I did studies on MFDC biñ ko form was in 1946 MFDC nekku doon political party astaghfirullah nekku doon a combatant movement MFDC political party la gis nga bu moo exist
time boobu noonu ay ñoom Mamadou Dia ak ñoom Senghor sax daanaka jógaguñ conflict beeg Portuguese yi andi French xam nga fan la MFDC fippu ñu ne way fippu yi is 1982 when there was a demonstration and some of them were killed yaa ngi gis waaye the beginning of it li tax man ma koy wax du ca génne dama leen a sanga lifinde damay won nit ñi di understand this is not an ethnic thing the assistant to the origin of MFDC xam nga ku njëkka moo di Emile Badiane daa du dëgg mu jóg foofu ba ci kanam Abbé Diamakhoune Senghor ñëw ñoom xamuñ ne ci biir foofu am na nit ñi doon wane kii sax du joola very well understand nga assistant yi ñooñu in the beginning was Ibu Jallow mos nga dégg joola bu sant Jallow mun naa am de xam nga nga juddu si biir gaa yi dégg am na dafa am la gis nga lii conflict yi Casamance bi is there it exists is a zone of conflict war mu ngi fa yes it's true politically man duma nekk fii di wax ne they are wrong or they are right this is why when it comes to the approach of ethnicity man foofu la am problem I don't like the fact ne nit ñi dañoo toll jël an entire region an entire conflict teg ko ci ndoddi benn xeet ba pare nga war a jëlaat dat xeet tam yóbbu ko da ngay dégg sax man dinaa la jox benn exemple parce que man lu ma wax rek dama ko dunda su ma néeg man laa wax bi ma doon dem Taiwan nga story si dafa baax nit ñi di ko dégg ki ma jël pour mu yóbbu man ma amee ko mu ek suma xale yi mu ngi tudda Marie Lazane Diatta ku mu ne Casamance la dëkk xaw ma Marie tey xaw ma ko ëllëg dama doon ut liggéey mu ñëw ma tes ko mu paas ma yóbbu ko Taiwan Marie ñu àndaat ba biir Amérique tey mu nekk US citizen mu ngi manage hotel kooku bàyyi la ma dee ooyee ba léegi amul benn week buy passé Marie yónneewul ma message naan papa naka nga def kooku lan la man suma doom yi moom moo leen dee bos xam nga Africa we have a serious problem and this problem is this cancerous approach of ethnicity ñun war nañoo mun a seetal tey seetal fale Europe bi xeex bi tàngee da ngay gis journaliste yi ñooy interview nit mu ne this is not Africa this is the civilized world of Europe where the war is happening ñun dañ war a muus kon ñu xam ne kon yes ñu bugg a gisee ne ñun ñooy savage si ñun ñooy reyantekat yi ñun ñooy xulookat yi ñun ñooy fetelantekat yi waaye suma pa mayee ma continuer foofu fan la xam nga origine problème yi dañ ko war a fan la fetel yi jógee ko ci tubaab yi yooyu noonu daf xam nga bi mu gënee yokku xam nga di USSR mu ngi break around 1989 bi Reagan ñëwee ne tear down this wall waaw kañ la Liberia war bi start du around 1990 Idi Amin was a dictator and all that waaye gisoon nga conflict Uganda bu garaaw déedéet ñereere moo jóg waaye gisuloo woon ay rebel xam nga lan la Balkan states yi dañ tas fetel yi gars yi amoon Andrews Kalashnikov yi yëpp ñu tasaare leen ci koñ yi léegi gisuloo fan yëpp da ngaa dégg ñu ne li indi xeex bi dëkk bi ñoo bom ni ñu ne bu mu nekk NATO yu ndaw yi yëpp bugga bokka NATO xam nga lu NATO wax dafa am yeneen gànnaay yoo xam ne suñ level da nga ko war a am pour ñu accept la NATO lañ amoon ñu oyee ko depressed goods of the armories boobu lañ jël nag di ñu ko sànni déggula woon na Russian boobu ñu tuddee Victor Bout kiñ jàppa arms dealer boobu ay yeneen yooyu du political matter you have to know the cause but the thing is ne man I will never agree duma encourage benn nit nga nekk rebel parce que loolu baaxul soo ko mënee avoid waaye itam du ma toog ci benn télé oo ci benn radio ma joxoñ ne joolaa yi ñoo nekk rebel joolaa yi ñoo nekk rebel parce que loolu daf dee indi problème gis nga the approach of 1981 tam am na analyse yu ko jàngat the code name of the xam nga conflict sooy happen America bi ñoo dem Iraq dañ ne Operation Desert Storm xam nga bi ñoo dem am na ñu xam ne ñu ne 1981 the approach the code name was wrong parce que dañ ne Operation Fodekaba Dumbuya that's true xam nga loolu soo ko waxee rek ñun xam nañ di history bi ñoo narrate fii understand nga su kii waxee Fodekaba Dumbuya foo ñuy katapita mun naa ne affaire yi Bakary Badiagar ndaadu waaye xam nga boobu soo ko waxee rek
ku nekk joolaa dafa ne yaa ngi yëkkatiwaat ok kon ndeke lii pour ñun la lii pour ñun la fekk nag language bi daf dee mata approche bi daf dee mata te ku mel ni moom almaami nii dëkk si biir gaa yi understand the principles policies ak yi yëpp yi nga xam ne moo man lu ma lifin kaaraange xam naa ne tontu naa loolu ba maa ngi taxañ di feneen kaaraange daal Jóob li ci njëkka rek mooy xel ci boppam fa la ñooy toggee fitna fa la ñooy toggee kaaraange nañ jàngal suñ nit ñi ñu am a clear world view ñu understand ne gis nga ñun africans yi ma waatal la si yàlla suñ yërëmut suñ bopp beneen xeet du ñu yërëm dañ fee reyante ben jeex tak ñoom ñu ñëw toog fi def fi ay tool waaw jërëjëf foog naa fi mu nekk waxtaan bi gën naa yaatu waay bëggoon naa almaami mu ñëw bii bi ndax comme li ma wax dem naa campagne dem Kappa dem Balen jaar ni Kanfenda dem ba Kanilaay dëkk yi ma lim ni yëpp boo demee di nga fa fekkal loo xamante ne moo lu daw yaram ndax nit ñi seen tool yi lakk na bi jeex takk ñii daw nañ génn seen kër yi li ci mel ni Kappa ak Balen sax foofu la gën a ñaawee ak jilam faari tey boo demee Kanfenda nga dem dëkk ci mel ni Kanilaay di nga gis àll bi nu mu lakkee ak nit ñi seen tool yi nu mu fa yàqoo dara waralu ko lu dul li ñoo sànni muy jógee koo Casamance di daanu ci biir Gambie fii bëri nañu daw tey laaxu campagne ak yeneen campagne sax bi si man li ma ci gën a metti ñi dawee Kappa ak Balen ñëw campagne nga yaakaar ne foofoo gën a óor ak yow campagne booy génn si last kër bi nga am nga gis àll bi nu mu lakkee dara la ko loolu di seen problème bi ñoo wax ñuy dunda lu métti ni ñaa ngi fa amul luñ lekka fuñ tëra problème la ay Gambien comme ñun jot naa xibaar ne tey tam biir Kanfenda ba tey Celsius yaa ngi laan foofu lii ba kañ waaye ma bàyyi almaami mu ñëw jërëjëf Ansumana li nga wax ni am na solo bu baax comme ma wax ni ay affaire yi fooñ yi especially this occupation ak Sénégal Casamance problem 2 months ago the case bu happen on it could have been avoided mun nañ ko saafaral su fekkee ne jël nañ matuwaa bu takku because maanaam tey soo isee nit koo xamante ne one language barrier 2 that concept li nga wax ne ñu bëri even within the Senegalese ñoo themselves the military cadre am nañ that xel ne ñii ñu nekk si àll bi ñeneen ñi foo ñi lañ jógee dem si àll bi so maanaam nga am nit mu taxaw si place boo xamante ne bu ñaaw any government loo xamante ne nga gis the way that checkpoint of Buyam lu mu nekkee nga analyse ko bu baax you will not even allow that then ñaareel bi te mu ñuy ñëwee ñu seize a land koo xamante ne yow sa papa ak suma papa ak suma yaay foofu la ñëw dundee 5 years 3 months tey that land doo mun a béy maalo nga lekka foo xamante ne suñ maam yi our sisters mothers yi foofu la ñëw dundee. mooy tool yooyu nekk bala ngaa dugg a béyam. foofu si checkpoint bi. that piece of land dem ba si faro bi. is all swamp foofu la ñëw béyee maalo ñu dund bu correct foofu léegi because of this occupancy nit ñi ñooñu they have deprived their right seize nañ seen own constitutional right bu ñu am si nit ay my own land du ma mun a def foofu dara time loolu amee nga gis ne ñu dem again the same foñi bala nga koof campagne na nga am a base economic Senegalese base foofu ñu taxaw seen fetel jublu boori Kanilaay saa yu nekka they will be performing duties there ñu dellu either in Buyam or ñu dem si aselem bi in Kanilaay then soo rombee foofu a kilometer or 2 before Kanilaay nga am seen base a private home ñu seize ko def ko a base with arsenals weaponry ñu toog foofu emut loolu de dinaa ñëw si issue yoo xamante ne it is involving loo tax some of this problem mu dem di
ekiti Fonyi, people had that bad name of Fonyi Nila. Because tey soo nekkee si béréb man suma nag mu dem si seen side foofu la ñoo graissé ay béy xale yi ñëw di jël nag yi yooyu noonu those Senegalese economic people ñu jël xale yi ñu monkey dance leen. I was a core witness of some of those irregularities ñoo xam ne dafa nekkoon di happen Fonyi tey loolu xamee ay paa yi ñu ne waaye ñun loolu ñun gëmuñ ko ko joolaa de balaa mu gis dara foog mu gëm ko mu witness ko am beneen paa bu dekka bu jëleŋ dem foofu they did worse than luñ defee xale bi ne soo ñëwaatee fii nangam ñu ne ko ñun fii suñu laal la suñ béy yi fii la ñoo lekkee nag yi fii la ñoo lekkee soo léegi soo leen defee loolu moo mel in the authority aspects the Fonyi amul any representative in terms of governance soo demee si chief du mun a su filtaye dara du génn if you report at the police dara du génn if you report any area boo xamante ne mun ngaa am ne sañ-sañ ne lii mun naa si def dara doo dégg dara kon dafa mel ni su ma la déggee dafa mel ni waa Fonyi seen gis-gis mooy ne problème suñ fa am suñ ko reporté ñii nekk si kaw duñ ci def dara so maanaam loolu su xapu ne time loolu amee da ngaa gis ne this is what evolved Arona Jatta peacefully ay banners la ñoo binda teg lii the mission woo dañoo romba dem the Johnson the government pour ñu déggaleen ne this is what we are facing Arona was shot live rounds man I was a part ñu demoon the former Commander Njie waxtaan ak moom we want to know Arona Jatta lum dee who are the responsive people waaye those time proclaim na ne those people ñu nekk in Fonyi they are not on the economic mandate it was clearly spelled with all over media waaye when issue of this problem happen on rebellion ak soldat yi I personally went to the interior minister toog naa ak moom 2 hours discussing on pertinent issues ñoo xam ne dañu ngi xew Fonyi and it has to stop Fonyi need that brief ñoo xam ne dañoo nokki bu tey nokki bu am solo foofu la firindeel ne they had changed that narrative to mission bi ne Senegal have more capacity security whatever ñu ëlbati waat waaye that Fonyi gisuñ loolu yëguñ loolu ba pare loolu tamit it has also threatened the instability in terms of xale yi ñoo xam ne ñu ngi dem school as per record I want you to make find you are a journalist demal si region 2 education nga xayme depuis 2017 till date the results of Gabege and grade 12 the performance of students dropped down drastically xale bi dafa téye bukam nii dem school ñu tase ak soldat yi ak seen fetel yi mu daw dellu si kër gi du mun a jàng yaay bi dafa dem si tool bi ut ay mata for his or her own consumption rate ñu téye mata yi noonu mata yi duñ jaala in Buyam I saw a community village boo xamante ne dañ am problème ak ndox ñu dem binda to the chief ñu dem binda to forestry jox leen kayit ñu dog timba yooyu noonu gars yi siis leen suñ siisee it will now be transported to Senegal so loolu di biir Gambia so now man su fekkee ne dégga moto bu jógee Basse loaded with timbers mu pass a forestry in Basse region mu pass fi mu ñëw to Biam guys siis then this is a problem in the country now we also want to know ne ndax ñii seen mandate are they also forestry officers or police officers 2 people were captured before this rebel fracas with the Senegalese ñu jógee Monom ñaari brother dañ téye gaay yi because lu dee def mooy si guddi Senegalese yi économie dañ day dem si ruuxay village yi taxaw di laaxu time oto yi su oto yi ñëwee rek then surprise ñu téye leen escort leen either in the Aselem or in Buyam so ñu gis ne am na ñoo xam ne dañ dee daal di wax moto yi ne bu leen jaar nii suñ téye noonu dañoo téye ñooñu yóbbu leen detail leen I am telling you facts man Fonyi laa dunda
foo ñu mooma ñor Gambia te mooma ñor loo xamante ne jaarul ak yoon the government should make sure it addressed it wholeheartedly ñu téye leen teg leen si beneen place foofu 1 day 2 days you will search for it doo gis gaay luckily ñu release leen ñu dem this was what happened alkaala buñ téye in Karot brodam buñ téye in Karot the CID officer ñëw leen toog leen foofu at the SLM the following day tap straight to Sénégal so da nga gis ne xew-xew yooyu noonu contribute na a lot loo xamante ne people don't trust these forces ñu nekk foo ñi ne ñii dañ ñëw pour lor ñu toroxaange bu rëy amul si loolu de Tamba dañ ko sut in Kanilai those people ñoo ko fetel bañ na taxaw inside Kanilai bañ na taxaw ñu sot ko he was hospitalized suñ association contributed his welfare and his treatment issue of Aruna Jata ñu bari ñoo xam ne about 9 people ñoo xam ne suma own doom so suma own raka there was a video that is circulating am na video bu circulate léegi nii ne problème bu xamul léegi in Fonyi dañ fetel kii du kooku de that video was Aruna Jata's time suma own brother la dañ ko sot ñu ñoo ko dem medically without def nañ kéem tu la kaadan dara génn si so da nga gis ne xew-xew yooyu noonu mu ngi si Fonyi so lu gën a waaru mooy tey nga nekk ay government leadership da nga jël bold decision nga wane ne lii duma ko jël lii dina ko nangu waaye lii dama taxaw diplomacy mu work I am telling you based on my counting today man Fonyi laa jógee nii from Fonyi I came straight here Kanfenda suma yaay foofu la jógee in the morning I was there with Lieutenant Landing Tamba he was a commander within that particular ground ñu ñoo dem fu affaire bi explodé waaw dem gis fa they verified ñu call all villagers yi xale yi put leen through the safety measures why I ask them now in this issue loolu soo happené 15 cells ñoo xam ne land na in the Gambia doo dégga benn president within the government ne we condemn this we are in disagreement with this we want it to stop sent through the authorities of Senegal 15 cells foofu laa bëggoon a ñëwee sax so cells yooyu noonu da nga gis ne léegi lii moo tax ñu bari they lose confidence for example they have patrol teams of army ñu ngi patrol de ba pare gis nga cells yooyu nga wax doguma la sax senior officer xamal na ma ne benn ci yooyu because man dem naa ba téye a fragment of it gis naa nu mu diisee ak nu mu mel loo xam ne dogit la rek ci full lii bi explode mu ngi maa wane benn su explodé anything loo xam ne is within 300 meters si diggante boobu noonu mun na koo laal because loolu tam soo xam ne so those 15 man the first day on the 13th of March we had a meeting in Sindet dañoo cancel meeting boobu noonu ñu daw in Kanilai to verify time ma duggee di military ñu fekk ñu nekk Kanfena ñu ne this place is not safe de lii ak lii moo nekk di xew waaye ñoom soo xoolee you know that they are in a position of combat ne so ma ne leen I am from Fonyi I want to verify suma nit yi ñoo nekk foofu so time mu demee foofu 5 cells yi time nekkoon di drop in Kanilai it was in my presence man witness naa ñaar yoo xam ne suma kanam la roon the 4th one balaa the 5th one the 4th one ñu dañ nekkoon di dem foofu ñu seet mu explode from that end less than minutes nga dégga ne a sound wim ngay dégga Yaya Jammeh kasuwam yëpp laakana the Fonyi forest takana communities within Fonyi forest yëpp takana because of this war so nga gis ne boobu time amelo di 5th one balaa mu ñëw man ak suma constituency dañ demoon foofu ne di waxtaane can we see the commander ñu gis commander ñu waxtaan ak moom ne ñun defum nekk ne jaaxal nañ nit ñi ñu ngee daw we have operational force ñoo xam ne ñu ngee wóor si biir border bi what is their role and function can they stop this in our own thinking ñun di mun a stop lii ba pare assure the people ne we are Gambians we are soldiers of the Gambia and we can prevent whatever harm so ma ne la ñu dem military police clear ñu raxas then we are about to go ñu hear an eruption sound ngeen déggaat beneen wim fu ñu taxaw ak the gate of President Jammeh former president is about 300 meters foofu la dal ñun di soldiers ñu ne dash down
we all understand dash down means at least flat yourself si suuf ñun yëpp ñu dash down within minutes ñu dégg a big explosion so suma constitution chairman mu ne fii orut let's go back foofu laa demee suma moto demaale Kamfenda jël nit ñi yóbbu leen in our village Jikes ñu ngi they are in our village Funtang they are in a village so da nga gis ne village boo xam ne 500 nit nga isi 1,500 people how can you accommodate them so da nga gis ne from Kanila here xale yi yëpp up to Balen dëkk yi yëpp kenn nekku fa it's just like a boss yëkk yi yëpp kenn nekku fa so nit ñi yooyu noonu the soldiers are patrolling fu taka rek they will be there wholeheartedly ñu gis waaye léegi they cannot act I am telling you of yesterday Buyam bal bi jóge na Buyam cross na Trans-Gambia mu dem to the other side of the village not border de for example tey we all understand xëy bi so amee si border bi da nga xam ne ok border bi lii kay du mun a aar ay 1 kilometer whatever but I'm telling you more than 7 to 5 10 kilometers the government is not saying anything on this so this is what is fearing the people of Fonyi ne ñu ngee daw ñeneen ñu ne Fonyi sa orut bàyyi ñu dem Kombo ñeneen ñu ne bàyyi ñu dem Laahu fële so the guys it is now crossing tey Kamfenda in my presence I was there I talked to the military officers ba pare we went to our people ñu asoo leen waaye da nga asoo nit koo xamante ne moom fu mu nekk nii xel bi taxaw and the biggest problem that we have is pragmatism in assistance nguur gi duñ ko day gis the last problem bu xamu noonu dégg naa ñu ne président bi dafa pledge ne dafa joxe ñaata la yeah, we had a 5 million why I'm telling you from Fonyi because the first instance bu happen on NDMA ñoo ñëwoon in the last quarter why this one is the worst internet displays ever since the history of the Gambia within Fonyi so da nga gis ne léegi mu ne pledge na 5 million why I'm telling you in Fonyi ne the Fonyi people are suffering a family helping a family of yesterday la dégg ne NDMA ñëw nañ boori Bujinga joxe ay biscuit date si nii ak yeneen ni kondimi nii yoo xamante ne sax it cannot even serve them waaye we've also seen ne nguur gi su nekkee di joxe ay mbir for example we've seen the Sanyang incident bu happen on ak Senegal at the people of Sanyang $1 million was given bags of rice with full everything the people were protected but Fonyi how many days today 1 week so these are issues yoo xamante ne mbir bi bu nekk mooy it has to be inclusive loolu su amut rek da nga gis ne ñële dañoo gis seen boppa ne we are not part ba pare you cannot dismargin or you cannot even remove a Fonyinka in the Gambia so the other thing is I am telling you for records today education in Fonyi from block to Kalaji is in a mess the first 2 months back problem happened on Casamas children were not going to school for 3 weeks they lose those contact hours within this period a month or 2 they are also losing another 5 days coming to a week so all those teachers here all those schools are immediately closed pregnant women ay doomi so these are issues yoo xamante ne presidency with governance should make sure they act timely and wisely you make sure whatever is going to happen for example tey as I'm quoting 2008 bal bi dafa jógee Senegal they are fight mu ñëw land in Siwol near the border about a kilometer or so a warning was sent to Senegal they stop it but I'm telling you 15 cells in Fonyi actually a senior officer so I cannot understand why is it that the same cells are going ba pare tey tamit time ne kon Kamfenda beneen jaar na so it is happening just like rain taw la léegi even so nekkee interior léegi yow sax ñementuloo I am telling you the condition of the way people of Fonyi are living tey ku wax ne Fonyi is comfortable and living okay like Kombo
o yeneen mbiri he is fooling you. Even Kombosa nekkul waaye in Fuji lii la moo mel. gis nga li ma wax so it's shocking definitely. I think the authorities should be able to perform this better. li ma doon waaw ok senior officer xamal na ma ne li ñoo sànni nii da nga ko dee mën a control da ngay decide how long nga bëgg mu dem li nga sànni so soo xoolee proximity bi obviously li nga xam ne lii am na fu moo ko nata dina dugg si beneen dëkk because lu tax ma wax loolu soo xoolee mbiri because man when I went to Kanilai military background awma ko waaye you analyze nga layte same common sense because lu tax ma wax na ne I suspected ne bali yu jógee in Casamance ñëw fii maybe a target in Kanilai comme maanaam soo sutee the same range the same side de bal bi laal fii mu drop then beneen mu ñëwaat mu ëppa tuuti beneen tam mu ñëwaat mu ëppa tuuti beneen tam mu ñëwaat mu ëppa tuuti for 5 in a row in the same direction so suma xel bi foofu la ñaaw ne I don't know whether they want to bomb Kanilai or they want to bomb certain areas or they want to bombard Fonyi because su fekkee ne random la nii I can understand so beneen bi dafa dem ba Bujiling outside Kanilai dafa dem ba Bujiling waaw ni ma doon bugg a intervene fii rek mooy ne almaami well it's good ne programme bi am na man ni ma ko gisee rek mooy ba léegi rek man maa ngi categorize almaami ne he is not blaming anybody he is saying what the facts are let facts are stubborn nobody can control facts. Very well. We can all be entitled to our opinions nag waaye no person du mun a wax ne suma fact lii la maa ko moom déedéet fact moom kenn moomu very well. so di nga gis ne this is very healthy in any discourse okay so di nga gis ne tey li moo def nii is some sort of a consultancy you know he could have charged man na duma ko fay dara ma dee fay jola dara why you know the thing is that he is giving is very good for the leadership exactly definitely because ku toog ci télé dëkk foofu xam lu waa am na xam na ne moom li mooy wax ni ragalu ci dara télé la nekk di joxe WhatsApp di nobbu di wax du dëgg te another thing li nga def fan yi déglu na benn audio léegi laa xam ne yow la because dama ewu suma kër may déglu benn audio mu ne am na lu nekk di wóor ñu ne kii dena du dëgg fo naa yow la kon parce que léegi repeat nga som nga ne and I said I don't know who this guy is ma ne ko façon ngi nit yi na ñoo jara gis si a zone parce que you are not emotional yow you are factual about it yaa ngi wane ne du ma nangu tam lu ma mer wala lu ma bugg a fooñi du ma nangu ngeen jël vidéo docta ko wax loo xam ne amul du ma ko nangu ma junj la foofu because lu tax ma wax loolu I was very mad when I heard Bakary proclaiming ne ñii ak ñun téyewoon dee nañ because lu tax I went to the National Human Rights Commission because lu ma yemi mooy there are people in positions in Fonyi waaye gestu to link to organizations pour ñu mën a repel whatever is coming time ma demoon foofu ak suma benn boy ñu ne ma this is just the first we are hearing formal complaint of issues of Fonyi ma ne leen ne den dina door ba pare dafa continue foofu laa jëlee decision ne from 3 o'clock I am going to see the minister time ma demee minister ne problem bi ak kii Fonyi the families are crying ba pare we are hearing different stories minister bi mu ne ma we are working tooth and nail to make sure this is reversed mu ne ma almaame jëlal téléphone bi today is what this day 2 days or 3 days time you will tell me this time mu jógee ñi bañu ñu dem foofu mu ne ma didn't I told you ma ne ko this is the pragmatism that I want as a leader so defee loolu da nga gis ne people be a lot of people in Fonyi ñu jóg demonstrate ñu def nii ma leen ne ñu tey let's work and we go as effectively we could have did a lot of demonstration because lu tax ma ñaawlee the occupancy in Fonyi do you know today the pregnancy rate that is going in Fonyi alone especially Buyam is alarming ndaw yu bari ñoo xamante ne ay jigéen yu ngeen drop out of school because of the occupancy the same applies to that asylum in Kanilai so lii these are issues yoo xamante ne it's a problem loolu moo taxoon ma bëgg a faa ñëwaat rek preventive diplomacy strategies sensitization man loolu lay recommend parce que
ñaar laa fi gis xam nga defoon nañ xam nga man always dama dee wax nit ñi suma benn xarit ma ne ko Africa dañ gaawee task force. Mr. C dinañ jël tamit calls. nga xam ne ñu ngi si kër yi di seetaan te ñu bëgg a contribute. ngay ñaan rek ñu rafetal kaddu bi tamit képp koo xam ne call na. jubluwaay bi rek mooy waxtaan loo xamante ne. mooy indi solution. ci li ñoo dunda ba pare. di ñaan tam képp koo xam ne yàlla wërsëgal na la mun nga ko te am nga ko nga dem dimbale ñi nga xamante ne ñoo nekk foo ñi amul lu ñoo lekk te amuñ fu ñoo dëkka ñoo xam ne dañ daw génn seen kër yi. man bu soobee yàlla dinaa jël contact am te waxtaan naa see chief xam nga dafa am yenn yoo xam ne nag ci yëfi taalibe looy def bul ko ana waaye loolu moom loolu man I even have a method boo xam ne dama ko dee ooyee one family one sponsor loolu dañ ko waroon def Gambia buñ ne joolaa la féetoo ko déedéet one family one sponsor understand nga waaye preventive diplomacy bi ma xam nga dama déggoon task force understand nga waaye task force bi in this America dafa dee happen ak yeneen dëkk yi yëpp daf dee happen waaye man li ma gis mooy ne demoon na am nañu cross negotiate ak ñoom Salif Sadio jamana am waaye léegi the second round should be nag dem toog foofu ci boppam ci économique ci boppam li ma woon ne am na ku nekk si line bi may jégalu ñu jël ko rek continuer waxtaan bi allo asalaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi ñu ngi laa nuyu bro Antoumana seen programme bi rafet na trop baax na trop bi la man suma wolof bi nag seddul de jërëjëf du problème yow lan nga dégg waaw non suuf la waaye it's okay man leneen dinaa ko wax even xew bu nekk xew Russia ak Ukraine mu ngi affect Gambia much more koo xam ne sa border la nekk that's true billahi wallahi we are so sentimental Gambian is totally sentimental woori woon loo xam ne darutuñu soo xooli internally externally li nga xam ne daal dañ jee bugg a civilise li seen boppa soo mu soo dak ñu nekk rural area loo xam ne daal Afrique la woori wuloo si dara They have nothing to do with any other single tribe. Gambian in general, okay. We are all Gambians. Why one man gave with order so holy I say patriotism and nationalism. So holy deep down in our hearts. Billah wallahi tallahi. The far new sing and the young listen hold. Government man work with other national international countries. Why no. Nous ñu respecté seen dëkk Gambien sax ñu ne neen foofu noonu respecté ñu noonu seen dëkk noonu lii is affecting human beings in Foni and there are many thousands there are hundreds of tribes different tribes ñu nekk sa Foni foofu lii sentiment la lii généralité soo ko xoolee Gambien moo mel nii Bukar ci mang laa jëy ak borobu toog nii yéen a ngi def li dama day try always pour call waaye mënuma musuma tey dugal ko tey muy sa lokki de ñu bari wallahi jërëjëf yéen na yàlla jàppal jërëjëf beneen koola mu ngi si line bi bu ko defee neen bàyyi suñu nijaay mu continuer ci li mu leen wax waaw hello asalaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum salaam xaaral ñu sëñ bi nga wàññi télé bi tuuti rek wala nga sori ko ñu mën a déggante bu baax allo waaw ñu ngi laa dégga allo dafa mel ni kooku nekko dañu dégga ñuy ñaan képp koo xam ne yaa ngi kool rek na nga sori télé bi tuuti wala nga wàññi ko soo waxee da ngaa déglu sa bopp si télé bi def yëppal yi déglu ñu fii tamit du dem waaye ma bàyyi la nga continuer balaa ñu jëlaat beneen koola boo daanee ñu jël beneen koola xam nga li ma doon wax mooy ne xam nga approach bi li ma doon recommend xam nga last time bi am na lu ñu recommend xam nga criticism and analytics da war a ànd ak recommendation lu dëgga li ñu recommend on last time bi mooy ñu féetoo seen dëkka Sénégal Gambia ba pare économique buffer zone fetel moto be jaru ko orientation barrière nangam nga lifin léegi leneen li may recommendaat rek mooy ne negotiation boobu with the rebels that's fine ok
léegi nañ ñëw nag toog ci biir Gambia toog ak dat parce que waxoon naa ko last time ma ne économique seen boppa seen contingent yi Ghana bi mus na fee ne North Bank gas fa teen def ni def ni American forces yi ñoo daaxa xeex ci àdduna bi te liggéey naa ñoom xam naa ne am na benn exemple bu ma fi jox ñu demoon Irak benn dëkk dafa tànga jir daf dee tànga naaj bi xam nga luñ def néegi nappa yi lañ defar am ku ñëw dëkka fa rek ñu ne néeg bi neex na ñoom special forces yi ñu dem ñu defarale néegi nappa bi def foundation boo xam ne ñoom dëkk bu ndaw boobu musuñoo bilal seen boppam façon ngi dëkk yooyu gis nga su fekkoon ne beginning bi dégg nga àgg nga fooñi gas boo xool gestuwaat def fii medical clinic center mu nekk military medical living clinic léegi ku feebar dem booy économique soldat yi daa dégga ku feebar ñu faj la ku nii xam nga wamen military li Mao Zedong waxoon la rek mu ne diplomacy is an extended part of military action la rek military ak diplomacy sore wuñ de waaye soo mënee use preventive diplomacy si military mooy nga dem fa nga dëkk ak gaay yi su yàggee sax gis nga ñoom almaamee keneen suñ gisee kenn ku nuroo ku bugg a indi rebelle ñoom ñoo lay téye jox la soldat yi parce que dañoo ne bu ñu indil fitna ñun bugguñ la fii bu ñu indil fitna waaye xam nga tam mu ngi wax certain things yoo xam ne fact dafa mel ni nga jël xali safara nga bëgg ko muuree mbuya am na loolu joolaay mun nañ ko waaye ñun munuñ am na keneen ku nekk si line bi hello asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi laa nuyu di la dalal ci programme bi ñaati na ngeen def sant yàlla alhamdulilah maa ngi nuyu ministre si ak ñoom almaan yëpp jërëjëf waaw programme bi Gambia yëpp la laal waaw lii Gambia dafa mel ni Gambia is in crisis waaw man noonu laa ko gisee du fooñi du feneen fu mu munti nekk rek we are in crisis te suñ toll nii war nañoo apply all measures to gis ne the people of Foni are restored back to have people of their peace and stability. Foni is part of the country. We cannot go without Foni, and we cannot without the rest of the Gambia. True. Definitely, Mr. C, la dëgg bu baax kàddu yi ngay wax dëgg ne yàlla suñ ko teg foofu. te suñuy baax na pour Gambie yëpp déglu ko. ko defee ñun ñëpp ñu mën a ànd pour seet naka la ñoo mën a def pour waa Foni ak seen jàmm. jërëjëf parce que Gambia foo xool tey tribes yëpp ci all parts of this country du olof soose du Joola du Saraxule seen yëpp ñu nga Foni yeneen dëkk doon ci tam di seen tey waaye ñuy wax ne Foni Joola waa def Foni nanga loolu is definitely is on call for. su ma gisee ma noonu Gambia la Gambians si we are all Gambians. te soo xoolee suñu national flag maa def suñu national anthem it's not talking about any tribe or religion or creed. it's talking about the Gambia. for the Gambia our homeland. so therefore ñëpp dañu war a respectante. ba pare ñu gis ne réew mi is in crisis. the people of Foni foofu la affect. so dañu war a dem in solidarity ñëpp na taxaw gis ne Foni daa doolu waat nañ ci jàmm. maa ngi leen jërëjëf ñu bàyyi la nga daanal balaa bii bi di ñëw. waaw comme li ma doon wax rek mooy ne xam nga xali safara nag kenn du ko mun a muuree mbuyaan man de xaw ma keneen waaye any nit bu nekk position of leadership ku déglu li almaami di wax moom sax da nga ko war a tappal médaille parce que problème bi mooy ne mu ngee jixat yi te Amérique sax yeneen dëkk yi li tax may ko jël référence mooy ci dëkk yi ëpp doole la soo déggee nit di succeed opération boo dégga ci àdduna intelligence ngay njëkk a am mooy nga gestu li xew loolu moo tax soo seetloo wooyi most of the time mbokki Ansumana yi dañ dee dem journaliste yi parce que moom li mu def loolu la nga gestu seet lan la parce que kenn blémut fi kenn problème bi mooy ne
actually xam nga léegoo-léeg tam dafa am task force yoo xam ne suñu xàppu ne task force if it is officious task force dafa am lu dee des président lu mun mooy set up a task force lu mun mooy appoint am na keneen ku nekk si line bi allo asalaamaaleykum waaleykum waaleykum salaam yéen ci jàmm baax alhamdulilah ñu ngi si jàmm waaw ñu ngi rafetlu programme bu baax jërëjëf tur beeg foo ñoo koole maa ngi kolee Nema Naziru ñu ngi laa dalal ci programme bi sëñ bi waaw li may wax mooy ñun moom liñ gëm su ñuy def seen programme moom nañ ko yóbbu ci seen boor ñoom waaye Gambie gii ñu moom ñun problème ni Casamance du suñ problème ñun problème bi Gambie mooy suñ problème suñ demee ba nga xam ne ñoom war nañu xam li ñuy lijjanti ci seen biir léegi nañ dem ci côté Casamance bi ñu lijjanti ko te seen bés yi ñuy def ci biir Gambie bés bi ñuy def ci biir Gambie bés boobu du intérêt Gambie li ñu waroon a def mooy seen bés bi dañ ko waroon a def ci biir Casamance léegi loolu laa bëggoon pour mu wax ko mu leer nañ taxaw suñu sécurité bi nañ taxaw ñu dimbale nit ñi parce que nekk ci sa biir réew xeexu la ba pare nga daw loolu xamul lu muy niru dafa am lu muy niru nañ taraay ñu dimbale ñu te yàlla tax jërëjëf sëñ bi waaw nañ taraay ñu dimbale ñu te yàlla tax daal xam ñu suñu frontière bi inchallah kon ñëpp mën a am jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah dafa mel ni li almaame waxoon ci gannaaw si loolu la delluwaat moom it gëm na ne dañ leen war a génne ci biir fooñi ba pare jàppale ñu ci booday ndax jàmm mën a delluwaat foofale waaye yaa ngi doon wax lu am solo waaw xam nga même génnee leen yóbbu leen fii ak yëpp sensitisation bi may wax gis nga réew yu ëpp doole yi seen xeex noonu lañ ko dee defee parce que xeex soo déggee xeex nit ñi soo ko déggee rek dañooy xelaat gànnaay xeexi xelaat sax moo ëpp doole parce que allemand bi fu mu ne nii dafa joxe ay gànnaay ak ay bal yu bëri ci xeexi xel te loolu is very important léegi su nit demoon foofu o commande bi foofa soo fa nekkee nga nekk fa nekki ni cër nekki ni yërmaade ñoom waa fooñi seen yoon ci ndagali oli gars yi dañ la fay romba dem ci tool yi maalo yi dañ ñëwaat xam nga yooyu yëpp is a question of understanding your operational environment loolu moo tax Americans yi they believe in that a lot parce que soo understanding sa operational environment because it is also not strategic fi nga sa host feels being part of the enemy zone waaw indeed loolu is militarily not strategic moo tax suñ soldats yi man awma dara lu ma leen a mooy jërëjëf suñ Gambian soldats yi they are patrolling understand nga xëj na saa su patrol amutoon mu gën a garaaw foofu understand nga waaye li almaa mi waatam when you see cells xam nga bali fetel mun ngaa nobbu lu nekk nga ne amut gisuma ko waaye fetel parce que li moo wax nii kon dafa mel ni yow ni nga explain yi nit mun naa romba accidentally on Transgambia benn romba la waaw xam nga loolu di thinking before them so di nga gis ne ñi nga xam ne sax Demba diggante Bajegaar ak Kampant suma booy tey def ma nekkan di ma nettali bal bi tuuti mu rey leen si raayda bi so dafa ñëw dal ba pare topp si yoon bi dem to the other side ñooñu ngee romba ba nit ñi Bajegaar sax jóg leen ne ñun dañuy ñëkkoon di yuuxu ne dañu foog ne tànka moo toj ndekete bal la ñoom sax smoke disturb na gars yi bu baax sax am tellu ne léegi dafa topp jaala Transgambia bi to the other side comme maanaam even the security forces man I told that the soldiers our soldiers are heroes because tey those Gambian soldiers are risking themselves in going to patrol. That is true. They can be killed by any time any moment so man no comme nu ma nekk di wax ne soo nekkee si biir your operational c'est-à-dire soo xamut dangaa def loo xamante ne dafa jaala dafa dellu di ñëw so this is what happens su Sénégal tey dañoo téye soo côté fay ñu téye la caakul ñu téye la soo amee moto ñu téye la so léegi dafa mel comme they are not a protective force but they are a policing or a rectifying force within the Gambia
when our forestry officers police yi army lu nekkoon di def ñu ko def even tey am na I think a year ago prison officers yi dañ ñëw dem si àll ut mata waaw boobu maa ngi ko doon dégg ñu puus dañu am weñ bu ñaaw foofu su moto bi remee del puus sa tànka toj loolu mooy orientation barrier. So these are all issues yoo xam ne happen. They saw the prison officers yi whatever checkpoint bi ñaata millions ñoo destroy fii ñaata lives. accident yi bëri nañ fa ñu maa xamal ne waxtu xooj nañu fi mu nekk. waxtaan bi neex na. xëy na sax ñu continuer ko waat incha allah. next Friday. waaye bii dafa am li ma bëgg a wax. waaw dëgg la xam naa ku nekk dina tàggatoo. njiiti réew mi yëg naa ne foom na dafa wax kii di vice président bi pour ñu am set of a task force moom mu jiite ko ñu seet ni ñoo coordonné pour dimbale ñi nga xam ne ñoo nekk Fuuñi te am loraanga ci li nekk di xew waaye man personally as a Gambian dinaa rafetlu trop su fekkee ne moom jiiti réew jóg na dem fekk ji waa Fuuñi dem nemmeeku leen parce que bari na ñi ma waxtaanal ci ay kilifa wax nañ ma lu mel noonu parce que nit ki bu demee ba fiil ne suma biir réew man suma ay kilifa sax xëy na apprécier tuñ ma wala duñ may bàyyi xel loolu foog naa lu jar a bàyyi xel la. ma ñëw foofu na Ansoumana mooy comme xale bu nekk foog na ne bàyyam moo fi mun. waaw xale bu nekk foog na tam ne bàyyam moo fi ëpp alal moo tax foo wax ne ko ne jëndal ma lii. nga dóor ko comme nga dóor suma doom mu leer moom pour moom daal man mun naa la rey. waaye fekk man xam naa ne yow nekkoo suma morom. mu ñëw ne ma papa kii moo ma dóor. waaw ma jóg faxar ak a taxaw. just pour ma convince ko moom ok moom nag ma ko ne ok yow demal dinaa ko dóor moom. fekk xam naa ni nekkul lew suma morom. lu tax ma wax loolu mooy comme loolu moo daal Fuuñi right na ni dafa jot man gëmuma ne maa ngi ñëw pour indi leen looy naa lekk loolu moo nekk di saafara wàllum Fuuñi. Fuuñi lu ñu soxla léegi mooy ku nga xam ne mooy waxal gaa ne ok man maa leen amee yéen a ngi nekk suma ron te préparé na pour jëm leen a aar si nangam. te lii moo nekk lu nga xam ne moo nekk di ëmb wàllum ñu nga xam ne ñoo wax ne ñoom ñoo bay ko économique si wàllum soldaar yi toog foofu noonu si turi Sénégal Fuuñi li leen métti yëpp foog naa bëriwul. loolu la ku nga xam ne mooy naa def mu nekk inclusif ne yéen ñu fa nekk de yéen ngi nekk Gambia lii ak lii moo xapoon wax na dëgg. taa mu mbir ma jóge tey ba léegi nii press release dafa tuuti. loolu bi na ñoo xam ne ñu ngi fële. gis nga Gambia fii ñi jàngul ñoo ëpp ñi jànga. it takes nothing more than even 10 minutes nga taxaw because in America dara mooy happen léegi-léegi nga dégg fi benn wax ñu ok lan la mooy ñu ngeen ñëw pour def li nii pour nga dalal xel nit ñi. waaw comme nit ki su nekk fa dem ba panique it's very difficult pour nga war ko mun a wax ne ko de lii laa la bëggoon defa waxoon naa ko moo gën fogoon naa ko. bilaay ku fa dem doo xam lu gars yi. waaw te right now ni fu mu toll nii waaw. waxtu xooj nañu ñu tàggatoo. jërëjëf comme li nga wax ni. it's true. ñun the disastrous in the mind. nit ñi Fuuñi mooy depuis problème boobu xewee no authority from the government demul foofu. no authority so far I am concerned till date gis ma benn nguur ne yónni nañ ñii nguur bi ministre bi wala président bi apart from the press release gisuñ benn nguur foofu. te man moom that is on not issues of Fuuñi. so man lu ma ñaan nguur bi mooy. it is high time let them make sure that peace ñu xam that smiling coast of Gambia let them remove this economic in Fuuñi immediately and they change the narratives. Tey for example doo musa gis in URR CRR LRR fañ lañu am a military base and again a compound of a private citizen mooy foo ma pare nga change ko ëlbati ko a military base that Fuuñi people they are in the middle of two forces. The Gambian forces it is an infantry battalion. The Senegalese economic is also an infantry battalion. So that notaareng boobu noonu lii moo nekk di métti gaay Fuuñi man lu ma wax mooy président bi su ma déggee ne bu mu seet that 5 million ñun Fuuñi gisuñ that 5 million what we need as at now is ñu am peace suñ xale bi dem jànga tey ministre doomam ministre yi seen doom ñi ngay jànga président seen doom ñi ngay jànga directeur seen doom ñi ngay jànga waaye doomi Fuuñi nekku di dem school lu waral loolu mooy xew-xew bi bu nekk diggante Sénégal ak Casamance ñoo xamante ne Gambia xamuñ si dara
waaye problème bi mooy bali yu ñu dee jóg ñoo dee dawal nit ñi. People have lose confidence in the security of the government. That's the hard fact. No, that is the hard fact. So jubluwaay mooy nguur gi ñu seet let them be pragmatic ñu def kéemtal ak kattan. Immediately ñu send a strong press release ba pare ñu nekk fa. They console those people ñu xam ne lii ak lii moo do ba pare tamit ñu def the whole possible ways they move these people away. jërëjëf waxtu xooj nañu. so di warati lu ma bëgg a junjoo tamit mooy maanaam affaire yi help. waaw if you could help the people of Fonyi is necessary. jërëjëf képp koo xamante ne mun naa dimbal people of Fonyi. waxtu xooj nañu ku bëgg a dimbale rek incha allah boo ñëwee QTV fii sax dinañ seet nu ñu jàppale kon mbokk yi ñu maa xamal ne waxtu na xooj nañu tak fi mu nekk ñuy jégalu ci loolu waaye xëy na ñu del ci waat beneen aljuma pour continuer waxtaan bi jaajëfal suñu nijaay di Essa Bokar Si ak almaami bi nga xamante ne moo ñëw bii ak man mi ñu ngi tàggatoo incha allah beneen aljuma jërë ngeen jëf